and greet session, and can I see some support from all of you? So many plans in the oh, Madhavan. Oh, okay. Ipa kathurena neenga padam paakkumbodhu ungala support la solunga. Okay. Press people, please have a seat, and neenga la kelvi ella kekkum. So, yeah, please have a seat. Yeah. Okay. Right. So, Selamat datang and welcome to Malaysia. Our favorite actor, Mr. R. Madhavan. எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க கேர்ள்ஸ்லாம் என்னதான் மாதவனா இருந்தாலும் நாங்க மேடின்னு சொல்றதா எங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே அந்த சாக்லேட் பாய் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ எல்லாரும் வேலை முடிஞ்சு வந்திருக்கீங்களா? வேலை முடிஞ்சு. ஸோ யாரெல்லாம் காலையிலேருந்து ஓகே இன்னைக்கு நம்ம மாதவன் பார்க்க போறோம், இவ்வளவு நல்லா ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு போனோம், பார்த்தே ஆகணும். ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு Q&A ஆரம்பிக்கலாம் சார். சரி, டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ யார் முதல் கேள்வி கேட்க போறாங்க உங்களுக்காக நாங்க செட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மைக்ல நீங்க கேள்விகள் கேட்கலாம். ஸோ who will be the first person? கேக்குறீங்களா? ஓகே ரைட், நான் என்னோட மைக் தரேன். சாரி, வணக்கம் சார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை பார்த்ததுல. அவங்க நான் வந்து டாக்டர் விஜயஸ்ரீ சென்கம் பெயின் வீடியோலேருந்து அவங்க ரொம்ப எதுவும் நான் கேட்க போறதில்ல. அதாவது அலைப்பாயுதே படத்துல வந்து நீ ரொம்ப அழகா இருக்கிற அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைலாக் மட்டும் ஒரு தடவை எங்களுக்கு. அனைவரும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் ப்ரமோட் பண்ண வந்த படம் பேர் ராக்கெட்ரி. நான் ஒரு ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் தான் நடிச்சிருக்கேன். அந்த படத்துல காதல் கிடையாது, அதனால அந்த டயலாக் சொல்லி பிரச்சனை கிடையாது. எல்லாரோட மைண்ட் நான் கெடுக்க விரும்பல. படம் பார்க்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவேன். வேற யாராவது? எஸ் மேம். Sorry, Michael. I'm Arul from Odumthillai. First of all, welcome to Malaysia. Second, இந்த மூவி பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது மலேசியன் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன எமோஷன் இவோக் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுதான் நீங்க பார்க்க போறீங்களே. ஓ, நீங்க 8:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு 10:30 மணிக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேண்டிய எமோஷன். அப்புறம் பட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும்ல, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிட்டு அவங்க வரணும் அப்படின்னு. வெளியே வந்து திரும்பி மறுபடியும் படத்தை பார்க்க போகணும்னு ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு. ஓகே, உங்க கூட பார்க்கறதா இன்னும் ஓகே. Yes. Okay. Shanti from Malaysia. Shalini. No, Shanti. Shanti. Sorry, Shalini தான் காரணம். From Malaysia Kalian. என்ன கேக்குறேன்னா first time இந்த படம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கேன். So இதுக்கு முன்னாடி இந்த டைரக்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன? வித்யா, ஆக்டிங் க்கு டைரக்டருக்கு என்ன வித்தியாசமா? ஆக்டிங் பண்ணும்போது செட்ல வந்தோமா, யார் ஹீரோயின் கேட்டோமா, எங்க போய் டான்ஸ் ஆடுறது பார்க்கணுமா, சுவிட்சர்லாண்டா நியூசிலாந்து போகணுமா, காசு வாங்கணுமா, பேங்க் போகணுமா, அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நர்வஸா நடத்துமா, அதோட நம்ம வந்து பொறுக்க முடியும். டைரக்டரா செட்டுக்கு வந்து யாராவது வந்தாங்களா, எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா, எவ்வளவு பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்ன ஈகோ பிரச்சனை இருக்கு, சாப்பிட வந்துச்சா வரலையா அப்படிங்கிறது நிறைய பொறுப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால டைரக்டரா இருக்கிற ஜாப் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதுக்கு வந்து எனக்கு மரியாதை நிறைய டைரக்டர் மேல மரியாதை வந்து ஏறிடுச்சு. பட் இனிமே நான் வந்து நடிகராக இருக்கேன். ஸோ இது பிறகு அவர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ராக்கெட்ரி பற்றி உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கும். சில பேர் இந்த படம் பார்த்துருக்கலாம், இன்னைக்கு இவர் கூட சேர்ந்து இந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஆசை இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் we have Sasi. Thanks. Welcome to Malaysia, sir. Thank you. So, why Rocketry? Why Mr. Nambi Narayanan? நிறைய பேர் சொல்லிட்டீங்க. But of course, திடீர்னு ஒரு நாள் ஏச்சி இந்த படத்தை வைக்க போறேன்னு நடந்திருக்காங்க. There should be a starting point, back story for this. There should be a spark why you wanted to do this story as your directional debut. So that's my first question. Second, what actor Madhavan learned from director Madhavan? So, Vikram Vidha படம் படிச்சோம். I wanted to do a nice film. இந்த குப்பையில இந்த dirty location எல்லாம் ஷூட் பண்ணி போர் அடிச்சு போச்சு. So I thought, நல்ல துணி போட்டு ஜாலியா மின்னலே மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது somebody said, ஒரு அழகான ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட், he had an affair with a Maldivian woman. அதனால அவர் வந்து ராக்கெட் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான் கொடுத்துட்டாரு. அதை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சு ஜெயிலில் போட்டு அப்புறம் அவரை சிபிஐ வெளியே கொண்டு வந்து அவர் நிரபராதின்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க யாரோ. So I said, good, this is a small, mini James Bond film. அப்படி போய் ஜாலியா சாங்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் வச்சு பண்ணி முடிச்சு ரொம்ப நாள் வயசாயிடுச்சு, டக்குன்னு ஒரு ரொமான்டிக் படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் போய் அவரை மீட் பண்ண அப்புறம் எல்லாம் மாறிடுச்சு. அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயே எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு.
நம்பி நாராயண் சார் யாரு, அவருக்கு ஏன் பத்மபூஷன் கொடுத்தாங்க, அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன், அது அவர் கண்கலங்கி பேசிட்டு இருந்தாரு. இந்த கேஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு, இது வந்து நம்பி நாராயணர்கள் டை பட் the case will go on அப்படின்னு அவர் ஒரு உணர்ச்சி வச்சு பேசும்போது I really felt bad. I thought it's very wrong that we don't know what. Sorry, hey, quiet. So I felt really bad, and then I saw that interview and I knew that I had to make this movie. That's how the spark was. Director Madhavan கிட்ட நடிகர் மாதவன் என்ன கற்றுக்கிட்டாருன்னா, director Madhavan is better than நடிகர் மாதவன். Oh, good one. Thank you, sir. Okay, next we have. Hi, sir. Hi. Hi, Mary. How are you doing? I'm very well, thank you. Yeah, I'm Catherine from Malaysia Entertainment Media. Okay. Now, Sorry, Catherine, let me get into the same club as you. Yes, Catherine. Sit. Why is it not? Because she is also wearing a mask. There we go, now we're okay. Sir, actually, I wish you all the best. Thank you. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் after so long இந்த படத்தை நீங்க எடுத்துருக்கீங்க. So I'm really happy. உங்களோட ரொம்ப ரொம்ப படம் ரசிகர், very smart person. So all the best. Thank you. Thank you so much. சார் அவங்களுடைய சார்பில் ஒரு கேள்வி சொன்னாங்க, நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். முதல்ல கூட அதை பற்றி பேசணும். ஏன் மாதவன் அவர்கள் 3 இல்லை 4 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு படம் கொடுக்குறாரு, ஏன் நிறைய கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லுங்க. ஏன்னா அவர் ஒரு பரம சோம்பேறி. Thank you so much. ஓகே, ஒரு கேள்வி இருக்குங்க. ராஜ் Entamizh.com வந்துருக்கோம். ஓகே சார், உங்களோட படம் எல்லாம் ஃபுல்லாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். பேசிய சப்போர்ட் நிறையா இருக்குது. ஸோ அது வந்து அந்த வழியில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சுருக்கீங்க. இந்த சயின்டிஸ்ட் படம் நீங்கள் எடுத்தது வந்து உண்மையாலுமே அப்துல் கலாமோட அந்த புக்கெலாம் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அவரோட படம், அவரோட ஃபேஸ் பார்த்தாலே எனக்கு படமாக சொல்லுறதுலாம் ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இது பார்ட் 2 வரும் அந்த படம். இப்போ நீங்கள் எடுத்த படம் பார்ட் 2 வரும். பார்ட் 2 ஆக்சுவலி நல்ல கேள்வி வருது. நம்பி நாராயண் சாரோட வாழ்க்கையில் அவர் வந்து சாதிச்சது வந்து ஒரு படத்தில் சொல்றது ரொம்ப அநியாயம். கிட்டத்தட்ட பார்ட் 5 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் அது ஏன்னா இந்த படத்தோட கேஸ் பற்றி நம்ம பேசுறதே கிடையாது. அவர் வந்து எப்படி இந்த கேஸ் ஜெயிச்சாரு, எப்படி என்ன பண்ணாரு, எப்படி கான்ஸ்டியூஷனை ஓரளவுக்கு வந்து கதிகளை வச்சுக்கிறது நமக்கு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. அது வந்து எப்போ என்னன்னா முடிவு பண்ண, பட் கண்டிப்பா பல பார்ட்ஸ் வேணும் இந்த படத்துக்கு. அது சொல்றேன். சூப்பர் சார். தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ். Okay, can I have next visit? Okay. Yeah. வணக்கம் சார், வணக்கம். நான் வீரகோவில் மீடியா. எனக்கு உள்ள ஒரு கேள்வி என்னன்னா, யூடியூப்ல வந்து நம்ம நிறைய இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்தோம். அதில் இந்த படத்தை பற்றி ரிவ்யூ சொன்ன நிறைய பிரபலங்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முதல் படம் மாதிரியே தெரியல, நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. அந்த அனுபவங்கள் எப்படி சார் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு? என்ன செஞ்சாலும் நல்லபடியா செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்கும். பிகினிங்லேருந்தே இருந்துச்சு. என்னோட சௌபாகியம் என்னன்னா, நிறைய பெரிய டைரக்டரோட வேலை பண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி யாருமே எடுத்தது கிடையாது. ஒரே படத்தை 3 மொழியில ஷூட் பண்ணி, ராக்கெட்ரி பத்தி பேசி, பல கண்ட்ரில ஷூட் பண்ணி, லைவ் சவுண்ட் ஷூட் பண்ணலாம் யாருமே பண்ணது கிடையாது. அதனால இது பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரதே பெரிய விஷயம். அது வந்து நம்பிக்கை வந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா அந்த ஒரு ஒரு வெறித்தனம் கண்டிப்பா வந்துச்சு நம்பி நாராயண் சார் கதையை கேட்டு. ஸோ அந்த கதையை மனசால சொல்லும்போது அது வந்து எல்லாரும் பெரிய இயக்குனர் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. பட் நான் உண்மையிலேயே நம்பி நாராயண் செஞ்ச விஷயத்தை மட்டும் நான் காட்டியிருக்கேன். அவர் வாழ்க்கை அவ்வளோ சினிமேட்டிக்கா இருக்கு. அதனால மக்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு என் மேல மரியாதை வருது. தவிர the entire credit of that story should go to நம்பி நாராயண் சார். நம்பி நாராயண் சார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மீடியா சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சொல்லி சொல்லுங்க. படம் பார்த்தேன், ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பா சார். இப்பதான் இன்ஃபேக்ட் 2 நிமிஷம் முன்னாடி அவர்கிட்ட தான் நான் பேசுறேன். கண்டிப்பா. Hi Mary. Hi. I want to say that I love you. I waited 20 years to meet you. Thank you. 20 years. Okay, the question is, in this movie, you did different languages. For each language, was it dubbed or did you literally take each shoot? Like speak in Hindi, one shoot, and then Tamil, another shoot? So all actors in this film spoke all the 3 languages. We did not dub. One shot வந்து நம்ம தமிழ்ல பண்ணுவோம். दूसरी shot हम हिंदी में करते थे. And the third shot was in English, like I spoke right now. So everybody, they're including Sentral. Wow. Thank you. Hi. Hi. என்னோட கேள்வி என்னன்னா,
உங்களுக்கு ஆக்டிங் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சா இல்ல டைரக்டிங் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சா? ஆக்டிங் வந்து நம்ம ரோல்ல போனதுனால ஆக்டிங் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டா இல்லை. பட் டைரக்டிங் வந்து நான் எப்படி பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி எந்த விதமான டைரக்ஷனும் பண்ணது கிடையாது. ஸோ நம்ம பண்றது கரெக்டா இருக்கா தப்பா இருக்காங்கிறது கூட தெரியாது. நினைச்ச கதை ஸ்க்ரீன்ல தெரியுதா மட்டும்தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் மக்களோட பேச்சை கேட்டு ஓரளவு கரெக்டாக பண்ணுறோங்கிறது தோணுது. பட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதா இல்லையான்னு நன்றி. anyone else? யாராவது கேள்விகள் கேட்க போறீங்களா? ஓகே, சுபாஷ். வணக்கம் மிஸ்டர் மாதவன். வணக்கம். Honor to meet you. என் பேரு சுபாஸ்ரீ. Actress in my country here. Sir, first of all, பிரில்லியனான ஒரு படம் எடுத்ததுக்காக வாழ்த்துக்கள். நீங்க உள்ளுக்கு நடந்து வர போகும்போது நான் நம்பி சார் எல்லாம் பார்த்தேன். And congratulations sir, உங்களோட first movie. That's all sir. How sweet of you. Thank you so much. Thank you. And அந்த 130 seconds மூவில வந்து ரொம்ப எனக்கு படப்படம் இருந்துச்சு. எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் தான் போகுது அப்படின்னு. கண்டிப்பா படம் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க சார். How many people have seen the film? First day first show. First day first show. I'm so proud of you. Thank you. Thank you. Hi sir. Hi. How are you? Very well. Okay sir. So this is your I used to have hair like you. So sir, you directed and you acted in this movie. So how did you manage to pull it off, the two big roles in this film? And do you think you make justice for the direction and also the acting? That you will have to tell me. But I'll tell you how I did it. It was not a rational decision. It's not a logical conclusion to what I do as an actor. It was just a passion project. We wanted to tell Nambi Narayan's story. I didn't want to direct it. I only directed it because my director couldn't follow through 25 days before the shoot was to begin. I wrote it because I understood the subject. I wrote it because I'm technically inclined. I understood what Nambi sir built as a liquid fuel engine. I produced it because nobody wanted to produce it. Because they wanted to know who's the heroine, how many songs, how many fights. And I said none of those, and they said no producer. So I produced it myself. But at the end of the day, I directed it because there was a compelling story to tell. And everybody on the unit were all having the same intent, is to tell the Vannangal story. So when you see the film, you will understand why it was such a passion project. Thank you. Thank you. How many months, Mary, did you take to complete? How many months? This whole project. Well, we started the story in late 2016, and shooting took us about 7 months. But the whole project took about 4.5 years. Yeah. No, sorry. Sorry? In your credit card, okay. Oh, thank you. Wow, thank you so much. This is what you got from me. Thank you. இல்ல அந்த கிஃப்ட கொடுத்தா போதும், போட்டோ கூட பிடிக்காம போறாங்க. ஒரு போட்டோ பிடிச்சிங்க. Smile. Thank you so much. Okay. Alright. So, இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷலான மூமெண்ட் நடக்க போகுது. மலேசியால இருந்து ஒரு 10 யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடண்ட்ஸ் US போய் அங்க வந்து அவங்க ஒரு ராக்கெட் வந்து அனுப்பி ட்ரையல் காம்படிஷன்ல டேக் பார்ட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ், அவங்க எல்லாம் சில பேர் இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்திருக்காங்க சார். நம்ம அவங்களை உங்களுக்கு இன்ட்ரோ듀ce பண்ண போறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில क्वेश्चंस. சோ இப்போதான் சில பேர் வந்திருக்கீங்க. இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்காது. வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. நாங்க மீடியா பீப்பிள் வந்து மீட்டிங் ஜஸ்ட் நான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாரு. என்ன கேள்விகள் இந்த படத்தை பத்தி கேட்கலாம். சோ கேன் வி ஹேவ் ரேவதி கம். உங்களுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா எஸ் கம். Hello sir. Hi. I'm Revati. Nice to meet you. Nice to meet you too. ஒரு காஸ்க்காக வந்து நீங்க டைரக்டரா ஆயிருக்கீங்க, ப்ரொடியூசரா. can we see Madhavan as director and producer further? இல்லனா ஆக்டரா கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா? Only actor again. No more producer actor. No more producer director for some time. Thank you. Thank you. நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி, அதாவது இப்போ ஒரு படத்துல வந்துட்டு அந்த அவங்க லுக் அவங்க மாத்துறது அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நீங்க எல்லா இன்டர்வியூஸ்லயே சொல்லிருக்கீங்க எதுக்கும் அது நீங்க ஒரு டூப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணல இருக்குது. ஸோ ஹவு டஃப் வாஸ் இட் அண்ட் அதோட ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு? It was very, very tough. நடிகனா வந்து இந்த படம் பண்ணும்போது I thought ஜாலியா நம்ம கமல் சார் வந்து நாயகன் பண்ண மாதிரி யங்லேருந்து ஓல்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் திஸ் இஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் தென் what anybody has ever done before. So we had to know about 2.5 years of research, how to put on weight, how to lose weight, how to change the teeth, hair,
everything, and how to come back to normalcy after that, so that you don't lose your hair or teeth in that process. So for me, it was a big achievement, but it was also highly challenging. மாதவனோட ஸ்மைல் தான் கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமாதான், யாருக்கு அவரோட சிரிச்சா ரொம்ப பிடிக்கும்? உங்களுக்கு மாதவனே பிடிக்கும். மாதவன் என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கும். அப்படி நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னீங்க, ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த ஸ்மைல் வந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பத்தி இந்த பாராட்டு கேட்கும்போது sometimes I'm not able to connect to it. I don't know how. அவங்க வேற யாரை பத்தியும் பேசுறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது. 10 வருஷத்தை I'm not been able to connect. அது வந்து நல்லா டைரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நல்லா ஸ்மைல் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு I just look like, I feel like I don't want somebody else. Smile, I don't think அதுல வந்து there is any secret to why the smile becomes attractive, except if you smile from your heart. It doesn't matter how you look at it. When you look at a child which has got no teeth, if it smiles at you, you feel attracted to it. So I think you just have to smile from your heart. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவி வரும்போது அவ்வளோ தீபாவளி காட்சிலாம் வந்து நீங்க சிரிக்கிற அந்த முகம், சிரிச்சா தீபாவளி அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும். Okay, now I become very smile conscious. Okay, next, யார்கிட்ட questions இருக்குங்களா? Let's honor these people. Okay, right. So before that, we have நிச்சயமா நம்ம வந்து இந்த நேரம் இந்த 3 பேருக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய கைதட்டல் கொடுக்கணும். மலேசியா அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் நம்முடைய யூனிவர்சிட்டி சயின்ஸ் மலேசியால இருந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருந்தாங்க. அதுல 4 இந்தியர், அதுல 3 பேர் இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்திருக்காங்க. வான்மிதா, கம், ஒரு நல்ல கைதட்டல், ஒரு big round of applause. And we have Jenish, and also we have Rishi. So இந்த மூவிக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு. ஸோ இந்த நேரம் இவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த மொமெண்ட் ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். Can we have Vanita say a few words? No, tell us about what you did in the project in the US. Okay, I'm shivering now. This is fun. So the project was an 8 months journey, and we are proud to say that we launched Malaysia's first high-power rocket to 10,000 feet at United States. This rocket is not done by any experienced people. We had zero experience in building a rocket, and when we launched it at United States, the entire teams from all around the world, including Malaysians, looked up at our rocket and they watched it. It was a successful launch and recovery. And after that, a few days back, we come back from Malaysia, and of course your movie came out. And I couldn't able to watch on the first day because of the full house. So second day when I watched it, I could connect to the movie because your movie literally portrayed the struggle of a rocket scientist who's trying to bring up the aerospace industry of the nation. And in that case, our 8 months journey was not easy. It was filled with a lot of ups and downs, going from financial support, all kind of struggle we went through, and we managed to put up our rocket at 10,000 feet. And we are right now waiting for the result. Let's hope for the best. And sir, your movie really inspired me, sir. As a rocket scientist, really inspired me. I'm so glad. Thank you. And these are my teammates, recovery team lead and propulsion team lead. What propulsion did you use? We used the M2000 Aaron motor. Okay. So yeah, actually couldn't produce the motor in Malaysia because we have some regulations and rules. Yeah. So what we did was we bought the motor from US, and actually the US vendors were really helpful for us to actually help us to assemble the motor once we reached US. And yeah, we have successfully launched it. And we have also recovered it successfully. How was the recovery process? Recovery process? It was actually a bit hard because we had a bit of problem before the launch. And it was What did you use, parachutes? Yeah, we used two dual parachute system. We made our own parachutes. What was the payload? What was the weight of the payload? The payload was, we developed a nano satellite that actually measures the environment data of New Mexico's environment and transmit to the ground station. So our payload weight was about 4 kg. Not bad. 10,000 feet, 4 kg? Yeah. Brilliant. Well done. Very nice. And our next plan is to actually go for a hybrid motor. And if everything goes well, we are aiming for 30,000 feet for next year's spaceport. All the very best. Thank you, Vanita and friends. And இந்த நிகழ்ச்சியில அவங்களை வந்து கௌரவிக்கணும் அப்படின்னு இந்த டீம் வந்து நினைக்கிறாங்க. And also
Mr. Madhavan அவர்கள் இந்த 3 பேரையும் இப்போ வந்து கௌரவிப்பாங்க. So here we go with a special momentum from the team. Vanita, Janesh, and also Rishi. நிச்சயமா இது மறக்க முடியாத ஒரு தருணம். அந்த படத்துல நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு கனவு நிஜமாக போகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு அடையாளமா இந்த 3 பேர் இருக்காங்க. இவங்க கூட 10 பேர் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ அவங்க நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் தேடி நிறைய நல்ல உள்ளங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி யுஎஸ்க்கு போய் அவங்க இவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. they are waiting for their results which will be out soon. So on behalf of our team, ஆளுக்கு 1500 வெள்ளி ரிங்கிட் மலேசியா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட்டா இருக்க போது on behalf of team Rocketry இதை வந்து அன்பளிப்பாக வழங்குகின்றோம். So please keep up. இன்னும் நிறைய லான்ச் பண்ணணும். மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். தேங்க்யூ 3 of you. நன்றி. ஓகே, முதல்ல வந்து நீங்க கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டீங்க. நிச்சயமா உங்களுக்கு மலேசியா ஃபேன்ஸ் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். சில பேர்னால வந்திருக்க முடியல, நிறைய பேர்னால வந்து ஜாயின் பண்ண முடியல. அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேர் இந்த ஃபேஸ்புக் லைவ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஹலோ மலேசியா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய ஒரு சின்ன ஸ்பீச் நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள். Yeah, of course. Hello Malaysia, it's wonderful to be back. I'm happy to see you all after COVID. I'm happy to see all of you all smiling, and I hope that it was not too hard on all of you all. I just want to say that I'm very touched with the kind of affection that I've always got from Malaysia, from not just the Indians but also the Malays and the Chinese who always patronize my films. Thank you so much for all the love and affection. This film is called Rocketry. It's a film about a rocket scientist from India. It's called Rocketry, the Nambi effect. And the reason I made the film is twofold. One is that what happened with Nambi Narayan sir should not happen with any scientist from any country, because Winston Churchill has said very famously once that a country that does not honor its heroes will have no heroes to honor, and heroes like Nambi Narayan sir should be honored, recognized, taken care of, protected, so that they can do what is good for us. Now let me explain to you what I mean by it. Rocket science is not as far removed from you as you think. A lot of people complain saying, how much money are we spending on rocketry? We can use that money to spend on people who are hungry and stuff. But let me tell you, everything that you're doing right now, from your mobile phone to the internet, from road safety to helping pregnant women deliver babies when there's no chance of the baby's survival, all the technology is a byproduct of interplanetary travel as well as space and defense research, including your internet. So this is very, very important. And secondly, in the years to come, your association with space and the requirement for you to travel is going to become much more realistic than you can imagine. As we speak today, they are talking about how to populate Mars, or how to use Moon as a base, or how to mine asteroids that are going to be going past the Earth in the years to come. You and your children, maybe your sister, your brothers, they will all be maybe traveling to space much sooner than we think. And on that front, we need to make our countries, India, Malaysia, Sri Lanka, all these countries who have got the brains of the world, very important that we become, keep the intellectual capital close to us. I want all the Indians who are working abroad and making us proud in terms of technology, all the technocrats to also work for India, also work for this part of the world so that we can be ahead in that race. Space race is the most important thing. I have said this in many interviews. Earlier on, they used to say the man who controlled the land around him was the boss. That was true. Then it was evident that the people who had control over the seas, they ruled the world. And then finally, the country that used maximum force to rule the airspace was the most powerful country, or is the most powerful country. But the next battle will be intellectual, and it will be about space. And we really need to nourish the people like Nambi Narayan and people from your country, like the young brains that I saw from right now, who are trying to make Malaysia and put them on the map of space research as well. And that is the reason that I made Rocketry the Nambi effect the first way. The second way is, where are, Hollywood makes films like Interstellar and Inception and Independence Day, and you start believing that only Americans can save the world. But there are many such scientists even in India who do the exact same thing with much lesser resource that we can use to do exactly the same thing. Or we as a film industry should make movies about them. So for the Tamil industry, this is a new
new venture. I knew it's a risky venture from the day I started it, but I wanted to do it any which way because I really believe the potential of Tamilians, I believe in the potential of India, I believe in the potential of Indians, and so I hope that this movie instigates that patriotism and the feeling of pride that every Indian or Asian should have about his own country, and I'd like to thank all of you for coming here. Thank you very much. Thank you so much. ஒரு சின்ன சயின்ஸ் பத்தி ஒரு அறிவுரை கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. நல்ல விஷயம். And I would like to call upon Dr. Saravanan on stage. Can we have Dr. Saravanan on stage? And also ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் Superlink Pictures release and also Show Pro Entertainment காக ஒரு பலத்த கைத்தட்டல். இப்போது Dr. Saravanan அவர்கள் lecturer Madhavan அவர்களுக்கு இந்த ஒரு நினைவு பரிசு இந்த மொமெண்டோ வழங்குகிறார். Special memento from us. Okay. One. All right. Thank you. So I'd really like to thank Superlink and Show Pro Entertainment for doing this for us. I am very happy that they took the effort to bring us all the way from India, the entire team, to do this event. So thank you so very much. I am looking forward to spending more time with you with the rest of my films that I do, and I hope that Superlink Pictures distribute all my films in Malaysia. I'd like to wish them all the very best. Thank you for all the love, guys. So இன்னும் சில கேள்விகள் இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து சாக்லேட் பாயா இருந்தீங்க, ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரியான கதாபாத்திரங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்க இல்லையா? ஸோ ஹவு அதை எப்படி நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களா? அதை பத்தி அந்த ஆர்வம் அந்த காலகட்டத்தில் வருமா, இல்லை அதை படிப்பீங்களா, இல்லை இதை பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா? I think நம்ம மக்கள் ரொம்ப மாறிட்டாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆயிட்டாங்க, ரொம்ப அவேர் ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்காக நான் ஹீரோவா இருக்கணும்னா எனக்கு வந்து இல்லை ஒரு I should have a quality that is aspiration. அவங்க ஏன் நம்மள தியேட்டர்ல பார்க்க வரணுங்கிற ஒரு காரணம் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நம்ம பண்ற ரிசர்ச் அண்ட் நம்ம பண்ற கதாபாத்திரங்கள் வந்து they should think that oh I can't do this, only Maddie can do this, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும். ஸோ even விக்ரம் வேதா or Iridi Sutri or Breathe or Decoupled, all these characters that I did because I thought nobody else can do it. After Decoupled நடிக்கிறவங்க இன்னொரு huge fan base இருக்கு. எவ்வளவு பேர் Decoupled பாருங்க. Thank you. But I love Breathe more. I like that bad boy. Thank you. Because உங்களுடைய காமெடி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா அன்பிசிபிள் அந்த மாதிரியான படங்கள். ஸோ அதை பத்தி லைக் எப்படி உங்களுக்கு அது சின்ன வயசுலேருந்தே அது ஒரு இருந்த ஒரு குவாலிட்டியா இல்லை படம் அப்படின்றதுக்காக? பிகாஸ் நேச்சுரலாக இருந்தால் தான் அது நல்லா வரும் இல்லையா? Brother, I have a good sense of humor. Okay. சொல்ல வேண்டியிருக்கேன். But no, I enjoy comedy. I think I'm trying to do a comedy right now. I'm bored of all these serious films, so maybe the next one will be a comedy. நல்ல தமிழ்ல ஹலோ டார்லிங் ஓபன் தி டோர் அது மறக்க முடியாது என்ன வரைக்கும். Okay, right. So, crowd, you may ask questions. Yes. Come on. வாங்க. ஓகேயோட வந்திருக்கீங்க. Yes, please. Okay, we have a question from the crowd. Hi. Hi. Selamat datang to Malaysia. I'm a senior artist here. Since you have said that you have collaborated with a lot of people in India to do movies, any ideas of you doing movies with our directors in Malaysia? Actually, I did one already, but just a guest appearance. But I think very soon we're going to come to a phase where it won't matter which country you're from or where you're actually living. We'll have to start making movies that are so inclusive in terms of language and culture, because as it is, when we were young, we used to know the difference between Indian, Chinese, Japanese, Korean. Now the entire world has become one cauldron of culture. So very soon language won't be a barrier, and I think we'll start making films for the entire world. And I think that's going to happen much sooner than we think. Yes. I really like to congratulate you on this movie, because science is not something that everybody favors. Since you are such a handsome and chocolate boy, a lot of people watch this movie because of you and in knowledge science. So, thank you for that perspective. That's very sweet of you. Thank you. Thank you, ma'am.
Hi. I can't hear you. Once again, கொஞ்சம் பின்னால சத்தம் அப்படியே குறைச்சிட்டீங்கன்னா இங்க கேட்குற கேள்வி ஈஸியா இருக்கும். Welcome. Hi sir, good evening. My name is Kashani Krishnakumar. For the amount of, two things I want to say. The first thing is like the amount of dedication, because you could connect to rocket scientists just before me, you could ask them all the questions, so I can know the amount of hard work and research that you have done. So proud of that. And the other thing is that the climax, I cannot say what the climax is, but it's so deep because there's two things. When you go to the bottom line and when the other person goes in the car, so there's two different things that you actually said. One is the person, and the other one is that if you're honest, you can actually live a free life, So it's like very, very deep and so good. Thank you, sir. Thank you very much. Great. Any questions? That's it. Okay, let's not beat a dead horse. Okay, right. So எல்லாருமே ராக்கெட்ரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப 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 ஆர்வமா இருக்கீங்க. யாரெல்லாம் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு முதல்ல கேட்டோம். பட் பார்த்தாலும் செகண்ட் ஷோ, தேர்ட் ஷோ, ஃபோர்த் ஷோ பார்க்கறதுக்காக உங்க ரசிகர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க. So with that, நிறைய கேள்விகள் கேட்டீங்க. உங்களுக்காக இன்னைக்கு ராக்கெட்ரி வந்துட்டு இந்த பிக் ஸ்கிரீன்ல வரும்போது நீங்க எல்லாரும் பார்த்து ரசிக்க போறீங்க உள்ளுக்கு போய். ஸோ சந்தோஷமா பார்த்து படத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே அண்ட் டெஃபினெட்லி a pleasure. ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. இங்க வந்ததும் இங்க பழகினதும் ரொம்ப நன்றி. எப்போதும் மலேசியாவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்க எங்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். Thank you, brother. Thank you so much, and thank you, Superlink, for doing this. Let's go inside and see the movie now. Okay, let's go inside and watch the movie. Please enjoy the movie Rocketry, the Nambi effect. Right, ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் இருக்கு. அவர் இந்த எல்லார் கூடயும் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு agree, பட் அவரை புஷ் பண்ணாம எடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அண்ட் அப்படியே கியூ அப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், ப்ளீஸ் கியூ அப். அழகா அப்படி நின்னீங்கன்னா எல்லாத்து கூடயும் அவர் போட்டோ எடுப்பாரு. முதல்ல வந்தவங்க கூட எல்லாத்து கூடயும் எடுத்தாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கண்டிப்பா படத்துக்கு கண்டிப்பா அவர் கண்டிப்பா உங்க கூட போட்டோ எடுக்கிறாங்க. Okay. And also, each one person, please take one selfie, or probably in a group, அப்படி together ஒரு photo எடுத்துக்கோங்க. நிறைய photos எடுத்தா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். And is willing to take pictures. So please make use of the opportunity. But அழகா queue up பண்ணி ரைட்டா சத்தம் இல்லாம. Thank you. To make it easier, ஒரு குரூப்பா வீசி குடிச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Rather than selfie, please hope you all understand. ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கீங்க, நீங்க எல்லாரும் ஆசைப்படுவீங்க. அதுக்காக தான் இந்த ஒரு சின்ன small request.
once again ஒரு small request. அதனா queue up பண்ணி photos எடுத்துக்கிட்டா it would be nice. And also நம்ம சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு தியேட்டருக்குள்ள போய் படம் பார்க்கலாம்.